You can see the slide and tell me how many, or you can name for me the integer number. We have the by, the short, for example, and ent, okay? Long int. Yes, and long, okay? Yeah. And for the character, you will write it down as CHAR, okay? For the real number, you have? Double and float. Yes, double and float. And for the logic, you have the Boolean, okay? I hope that is full, okay? It's all, okay? And you know that the different kind of data or different type of data, we define for it about what are they different from each other. They're different in how you can distinguish between this type. Who can remember? We use the data type to define what in the memory? For the data type, we use data type to decide the oh, come on. Trịnh Tiến Dũng. In the last lesson, you learned about the variable, and we use data type to decide. Yeah, Trịnh Tiến Dũng, can you answer for me? It's the range of the variable. Okay, firstly, the range of the value, okay. But how can we calculate the range of the value? It depends on the, we have the pencil here. Who can write down for me the character in this blank space? Depends on the we decide. Data type. Yes, the data type. But yeah. Who answer for me? Đỗ Huy Hùng nào? Đỗ Duy Hùng nào? The size of the kind of the data decide the range. I don't So you spell here is the S? Yeah. S and the first character is S and yes. I Z E Z E. Z and E. Yeah. Okay. It depends on the size of the box in the memory. Okay. You remember about the variable? We have 3 terms. You have to remember firstly the name of the variable. Okay. The type of the variable and the value of the variable. And the type here have you to decide the amount of memory for this variable. That means the size in the memory. Okay, please remember this. And this data type here different from each other by the size in the memory. Is this okay? So please remember, we talk about the data type mean we talk about the size of the variable in the memory, and mean we talk about the range of the value for this variable. Okay,
Firstly, this is the repeat for the last lesson. Someone need to ask the question. Okay, so if you are reminded about this data type, today we will talk about how we can convert between these data types. That means I have some value in this kind of data type. I want to convert it to another kind of data type. How can we do it? Okay, this how we this what we learned for today. Okay. Firstly, you have to remind that in Java you have to fix the data type. How to say correctly for each variable. Okay, this is very tightly in Java. That means if you assign a wrong type of value to a variable, it will lead you the error. Okay, you have a variable. Okay, for example, you have a variable. I defined double x, double x, for example. That means I have a variable x. Okay, and now you assign a wrong value to x. For example, hello, like this. It will take you to the error. Okay, because you assign a string of character to a variable of double type. So it will get you the error. Okay, so carefully when you assign a value to a variable. Okay, but normally when you have, for example, the numeric value, numeric value, sometimes you have to assign this value to different kind of data type. So in Java, they allowed you to convert from a narrow data type to a widening one. What does it mean? Okay, you can convert from a narrow data type to a widening one. That means from the byte, in byte you use just 1 byte to store the value of byte. Okay, for short, how many bytes you use on the memory use? 2. 2, yeah, 2 bytes. For ENT? 4. 4, yes. And long? 8. 8. Yeah, float? 8. No. 16. No. 4. 4, yeah. But this for real number. You use the same number byte, but to store different kind of number, real number, and how to say the decimal or the integer number. Oh my God, I'm sorry. I clicked to the end of the slide. I have to replay it. Wait for a second. Okay, you see again the slide. Now you can see the slide. Yeah, okay, thank you. Okay. Okay, I have to write down to you. This is 1, this 2, this 4, this 8. There is 4 and there is 8. Okay. So int, yeah, this correctly.
Okay, and in Java you can convert it. It is allow you to convert from a narrow data type to a widening one. That means you can convert the data in 1 byte. You move it to a new region of 2 byte. For example, from byte to short. That means from a narrow one to the bigger one. Okay. That means, for example, in this block, you have 8 value, 8 bit. You can move it to 16 bit of short. Okay. And when you move like this, you can set the value, or you can reserve. Okay. Not reserve. You can set the value. Okay. And no information will lost. Okay. For example, you have this 6 byte, you move to this plate. Okay. And the rest will be 0. This 0 for the rest. So the value not change. Okay. For example. Okay. The same when you want to convert from short to ENT. That means you move from 2 byte to 4 byte. Okay, you just move the value from this 16 bit into 32 bit. So the value is not changed. The value you store in this memory, you move to this memory, the value will not change. Okay, so no information loss occur. Okay, so for this kind of conversion, it's called implicitly, tức là gì? Ngầm định. Nha. Java cho phép các bạn thực hiện các cái biến đổi từ cái kiểu hẹp hơn sang kiểu rộng hơn nhé. Và khi các bạn viết các cái lệnh biến đổi như thế này thì Java ngầm định hiểu rằng mình đang muốn biến đổi như vậy, và cái việc biến đổi như vậy là được phép nhé. Đấy là được phép và ngầm định. Okay. For this, maybe maybe this just the rule for Java in Java to allow you to convert from long to float, and don't change the information. Okay. And now you will see how you write this in the command line. Okay. For example, you have here the first example. You have here's 3 common. And who can explain to me the content of each common here? What do you have in the first common? First common assign two variables name A and B with type integer. Mm-hmm. You don't use assign. We declare. Yeah, correct? Maybe I'm wrong. Define Okay. and assign. Yeah, we define or we declare, not assign. Assign is no. Okay. Okay, you declare or you declare, or you say you Defined. define. Yeah, you define or you declare. Okay. The 2 variable name A and B of the type ENT. Integer. Yes. Okay. Correctly. In the second line, you Define a variable name C and yes. with type sort. Yes. Okay. We define C of the short type. And in the third line, we assign the summary of B and C
to A. To A. Okay. So let's see what happened in the third comment. Okay. For the first comment, you declare A and B of the type ENT. That means in the memory, you will have two boxes. Okay. One for A and one for B. And the size is, for each box is 4 by. Okay. Okay, this is for the ENT. And for the second line, you decide or you declare a variable C. Okay, for example, this is A, this is B, and this is C. And the C is the short type. That means it just have two by. So if you get the value of B and C, and you add it together, and then you assign again to A, is this okay? From B, okay, B is 4 by, C you have 2 by, and when you add it, it will get you the value of Sum between B and C. Yeah, the maximum can store in 4 byte. in 4 by, okay. And then you use this value to assign to A, for example. So for this common is okay. You see that when you make summarized between B and C, between 4 by and 2 by, the Java needs to convert C into 4 by. Okay, you can see when you take the summarize like this, for example, this for example 32 bit, and with the 16 bit, to make the summarize between two value here, you have to add 0, 0, 16, 0 before C. Okay, that means Java needs to convert C into, they have the Java needs to convert C into which type? To make the summarize like this. Okay. Yeah, who can answer? They need to convert C into, yeah, into integer, ENT. And then it calculate B and C to a integer value and assign to A. That means in this command, you don't see the conversion, but in fact, JVM needs to convert C into ENT before making the addition. Okay, and then it's assign this value to A, and this okay, this command is okay. Java will do implicit conversion for you. Okay, implicit conversion for you in this addition. Okay, and here is convert from short to ENT, from short to ENT. Okay, and you can write it simply like this, and JVM will understand that you want to convert C to ENT, and then you make the summary between B and C, and you assign again to A. It is okay, and you will you don't get the error. Okay, when you run these three command. But what happened in the second example? Is this can run or not?
for the second. You read each comment and you explain to me is this correct or not, and why. Why it is not correct. Oh, okay. Who can explain to me? Trần Bình Minh. Nông Trần Bình Minh à? Can you answer for me? In this second example, what will happen? Nông Trần Bình Minh. Are you here? Are you there? No? Okay. Can I? Yeah, welcome. Let's begin at the first command. That the command, the content of it create a variable with the identified f, and the data type is double. The next, Okay. the next is the next variable is declared with the identifier g and have the data type long. The data type Okay. long with a size of is 2 to the side 8 byte. The third comment we assign the value of g to f. G to Okay. f. And And this G, can, is this G okay? have the size. G have bigger G. The size of G is bigger than F. So the fourth common. No. Stop. We stop at the third comment, for example. It, The third comment. Is this okay or not? sorry, This I'm one. wrong. Okay. This will okay. Okay, because you move. You convert the long to double. Okay. And double. Slowly go slowly for other students. Okay. Yeah. Sorry, okay. my bad. No. Okay, here you convert the long to the double, and you see you convert the long to the double. So this okay. This is Okay. okay. Because of this rule. Okay. This rule. Yeah. Okay. And in the fourth comment. In the fourth comment, it convert the double to double, the long to double, and it will have in the error it will happen. Okay, here we convert. We want to assign. Okay, we want to assign the f to g. Okay, and the f here is double. That means you want to assign double to long. To long. Okay, and you check with this rule. Is this okay or not? Not. No. Okay. Okay. So if you do like this, you will get the error. Okay. Okay. Thank you. Yeah. You just have to remember this rule, and you will know whether you can assign the value. Okay. From smaller one to bigger one. Okay. But you want to assign a bigger one to smaller one. It will not. Okay. Yeah, you can, I think you can imagine. Okay, for example, you have this very big box. Okay, and you want to put this big box to the smaller one, so it cannot. Okay. Yeah. I think you imagine like this. Okay, it cannot put the bigger one into the smaller one, so you can have the error. Okay, thank you. So for other students, I think it's okay. It is okay for this, and we will move to the next slide. Okay. So
For this example, okay, but for this you can get the error in this comment. Okay. So what will happen if you want to convert from bigger to smaller? Can you do it? In Java, you can do it, but you have to do an explicit casting. Nghĩa là gì? Ép kiểu tường minh. Bạn có thể làm được, nhưng bạn phải ép kiểu một cách rõ ràng ra để cho Java nó hiểu nhé. Với những cái trường hợp mà chuyển từ kiểu nhỏ sang kiểu to thì bạn có thể viết luôn như thế này nhé. Java nó sẽ ngầm định, nó chuyển cho bạn. Ok, đúng không? Bởi vì nó theo đúng quy tắc của nó đồng ý cho làm như vậy thì mình có thể viết một cách nhanh chóng. Nhưng với những trường hợp bạn muốn ép kiểu theo chiều ngược lại, đấy, đi từ to hơn đấy, vào nhỏ hơn. Đấy. Nếu mà bạn ghi một cách đơn thuần như thế này, đúng không? Theo cho như ví dụ này, thì Java nó thấy rằng cái này không đúng theo quy tắc của nó nên nó sẽ báo lỗi nhé. Thế còn khi mà mình làm và mình muốn ép như vậy thì mình phải viết một cách tường minh bằng câu lệnh nhé. Và mình sẽ tìm hiểu xem viết như thế nào trong câu lệnh để thể hiện cái sự là tôi muốn ép. Đấy. Thì nếu mà tôi đã muốn ép rồi, developer muốn ép rồi thì Java nó sẽ chấp nhận cái sự ép đấy của người dùng. Các em phân biệt được hai cái này chưa? Một cái là ngầm định thì Java tự nó biết là tuân theo đúng quy tắc của nó, chấp nhận điều đấy và nó chạy sẽ không có lỗi. Thế còn trong trường hợp ngược lại, không đúng theo quy tắc của nó thì lúc này người lập trình phải bắt buộc phải viết bằng câu lệnh một cách tường minh ra, tức là rõ ràng ra, thì lúc này Java nó sẽ chạy theo đúng những cái lệnh mà người dùng viết nhé. Thì cái đó nó gọi là ép kiểu tường minh nhé. Đấy. Được chưa? Okay, we will go to see how we can do the explicit casting. Okay, this is from when you want to convert from a bigger one to a narrow one or to a smaller one. Okay, you want to convert from a border type to a narrowing type. Okay, you have to do it explicitly. Do it explicitly. Okay. Okay. Because if you don't do it explicitly, you can lose the value, the information. Okay, because you move from the bigger box into a smaller box. Okay, so you can lose some information. For example, you can lose a bit. Okay, you can lose. Okay. And when you want to convert it, you say to Java that, okay, it can lose the value, the bit of value, and I accept that. Okay, convert for me, for example. For me, okay. I have to write it down to say to you that don't think that when we do the explicit casting, we can save the information. No, someone think like this, but no. When you do the explicit casting, you say to Java that, okay, I know, I understand that it can lose the bit value and I accept that. Now you convert it for me. Okay. Tức là không phải là dùng cái explicit casting này nghĩa là sẽ không mất thông tin đâu nhé. Nhiều bạn hiểu nhầm bảo là theo cái chiều kia thì là không mất thông tin rồi, theo chiều này nếu mà mình ép nó thì mình cũng sẽ không mất thông tin. Không phải như vậy. Mà theo chiều này nghĩa là mình đồng ý, mình nói với cả thằng Java là gì? Tôi đồng ý là tôi hiểu là cái việc tôi ép như thế này có thể mất thông tin nhé. It can nhé. Và tôi chấp nhận điều đấy thì bạn ép kiểu cho tôi đi. Đấy, cái ý nghĩa của nó là như vậy. Và Java sẽ thực hiện ép kiểu cho bạn. Thế còn lúc này tùy cái
giá trị đang ở trong cái ô nhớ đấy nó bằng bao nhiêu nhá. Thì chuyển sang bên này nó có mất mát thông tin hay không thì đấy là tùy theo cái giá trị hiện tại ở trong các cái ô nhớ đấy. Ok. Ok, bạn Nguyễn Thanh Dương xin xin đi tiêm vaccine. Ok. Okay, you can go and please review the lessons by the recording. Okay. So now you when you do the explicit casting. Ok, cái phần cô giải thích như thế này đã hiểu chưa nhỉ? Please remember this. Okay. Okay, remember it. Okay. And now when you do the explicit casting, you have used the syntax. You have used the syntax for casting. And another note, when you want to cast from short to character and from byte to character and vice versa, you have to do it every time. You have to do it explicitly. Okay, explicitly. Okay. Riêng cái này phải nhớ một cái quy tắc là short và tra này khi đổi chỗ cho khi convert cho nhau này, byte và tra này khi convert cho nhau này. Đấy, theo bất kỳ chiều nào, từ short sang tra hay là từ tra về short, rồi từ byte sang tra và từ tra về byte, bắt buộc phải dùng explicit casting nhé. Các bạn không dùng được cái implicit casting kia đâu, nó sẽ không ngầm định đâu nhé. Đây là thêm một cái quy tắc chúng ta phải nhớ thôi, một cái nốt phải nhớ. Ok. Bởi vì short cũng là gì? 2 byte, tra cũng là 2 byte nhé. Đấy, byte này là 1 byte, tra này là 2 byte, nhưng mà nó quy ước như vậy thì mình cũng vẫn phải tuân theo. Đấy. Là riêng với hai cái cặp này thì khi chuyển đổi kiểu cho nhau bắt buộc là phải explicit casting, tức là dùng cái cú pháp chuyển đổi kiểu nhá để chuyển. Okay, you can see how you will write down the syntax for casting. You will use the parentheses. Okay, these are your variable name, and you add to the beforehand. You add the parentheses, and inside you this the new type. Okay. Okay. So this the syntax how you will want to convert the variable name to new type. Okay. I don't know why it's always this addition line. Okay, that means you want to convert this variable to a new type. Okay, explicitly. Okay, and you see in this command, you have D, a variable of the type ent. You have E of the type short, and now you want to convert D to E. Okay, D is 4 byte and short is 2 byte. That means you want to convert D to E. Okay, from bigger one into smaller one. Okay, if you write like this, it is correct. If you write E equal D, it is correct. Student? No. No. No, no. Okay, because here Java we see it rule and it don't see that short from ent to short. It's not in its rule, so it will get you error. It will bring you to the errors. Okay, so when you know that, okay, exactly, I want to convert from D to E, you have to write like this. Okay, you make the parenthesis and you put the new type short here. Okay, this is okay. Okay, you have to do it like this. For this, no. Okay. And for example, in this the second example,
What do you want to convert here? In the second example, what do you want to convert here? Float. Float? No. You have here a real value, okay, of the type. Let's check the literal lesson. This the type double. Okay, because you don't have F or D at the end of this real value. For F, that means this the value of the float type. For D, this the value of double type. And if you don't have you have nothing here, it's it will be the double type. Okay. Một cách mặc định thì gì? Khi mà viết một cái số thực mà không có F hoặc D thì nó sẽ là gì? Mặc định nó sẽ là kiểu double nhé. Cái này các bạn phải check lại cái bài về literal nhé. Về các cái nguyên dạng. Đấy. Thì đấy là kiểu. Vậy thì ở đây mình viết thế này nghĩa là mình đang muốn đổi gì về cái gì nào? I want to convert from Double to in. Yeah, from double to ent. Okay. And because this is a double is bigger than ent, so you cannot do it directly. You have to use the explicit casting. Okay. So you have to put the new data type between the parentheses. Okay. Được chưa? Phần này các bạn đã nắm được chưa? Is this okay for you? Remember, from smaller to bigger. Okay, nothing to do. Okay, but from bigger to smaller, you have to tell Java do it explicitly by using the casting syntax. Okay. Oh, what happened? I don't know what happened. Okay, come back here. Okay. Okay, so we will move to the next slide. Okay, I think it's clear. Okay, you have to remember the rule. That's all. Okay, so this just to say to you how you can convert from a string to a number. Okay, you can learn it lately when you learn about the string, but I have to introduce to you here because sometimes you have to do the homework. Okay, somewhere. Okay, so for example, you have a string str1 of the string type, and the value is between the quotation between this the combination of two characters 1 and 2. Okay, and you know that we see 12. Okay, and now you want to convert this str1 into ent, convert it into numerical value. This you have to convert from string to number. Okay, so you will use this syntax. Okay, here that means you use an wrapping class integer point pass ent parenthesis, and you put what
string you want to convert inside the parentheses. Okay, maybe now you just remember this syntax. And later, you know, when you learn about the class, the wrapping class, you understand what is this. Okay, but now when you want to convert from a string to ent, for example, you will use this syntax. And after this comment, the value for e in the memory will be 12. Okay, e is ent value, and it will have the value 12. Okay. And for example, you have to convert to real number. Okay, 45.67. Okay, it is in the string because of the quotation mark here, and you have to convert this string into double. So you will use this syntax. Okay, and after this comment, the value in the D box. Okay, in the D will be 45.67. Okay, this is how you convert from string to number, and remember it. And now let's see these examples, and you tell to me what will be correct and what will get you the errors. Let's see this example. The first comment, is this okay? I have to call someone. Đào Quốc Trường. Yes. Yes. You tell me for the first comment, is this correct? I have no idea. Oh, come on. What happened? Can you follow the lesson? Yes, yes. Yes. If you have something to ask me, or if you don't understand something, you have to ask me. So, yeah. Câu này câu hỏi là làm thế này có được không nào? Mình đang học về cái gì? Toàn vất. Trường. Có follow bài không? Có. Thế đang học về cái gì? Chuyển đổi hiện. Chuyển đổi gì? Nói một cách chính xác là chuyển đổi gì? Kiểu dữ liệu. Đúng rồi, chuyển đổi kiểu dữ liệu, đúng không? Thì nói từ nãy đến giờ thì hình dung là khi mà em chuyển từ kiểu mà cái ô nhớ nó bé hơn sang một kiểu mà cái ô nhớ nó lớn hơn thì có được không? Được. Nhưng được, ngược lại phải ép dữ liệu. Đúng rồi, ngược lại thì phải ép dữ liệu. Rồi thế với cái câu lệnh 1 này thì cô đang hỏi là mình có làm được không? Nó có bị báo lỗi hay không? Được. Vì sao? Vì đây là chuyển từ kiểu Đây là đang muốn chuyển từ kiểu nào về kiểu nào? từ Cái này là biểu diễn của kiểu nào? Cái số ở đây là biểu diễn của kiểu nào đây? Lúc nãy vừa nói nè. kiểu Không có ký tự D với F ở đằng sau thì mặc định nó là kiểu double. Đúng rồi, kiểu double, đúng không? Mình muốn chuyển từ double về gì? Long. Về long, và mình đã viết gì đấy? Đã viết cái cú pháp để ép kiểu, đúng không? Nên là câu lệnh này là Được. có ok không? Rồi, ok. Thế sau khi chuyển xong thì giá trị P bằng bao nhiêu em đoán được không?
1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, bởi vì long là biểu diễn cho kiểu gì? Trực. Kiểu kiểu gì? Thực hay là nguyên? Nguyên. Hả? Nguyên. Long là long là kiểu thực hay kiểu nguyên? Kiểu nguyên nhá. Nguyên. Nên là P đây mới bằng gì? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tức là giữ lại phần nguyên, đúng không? Và bỏ đi phần thập phân. Đấy. Chính vì vậy mà câu lệnh này chúng ta nói với Java rồi, tôi đồng ý, tôi biết rằng cái việc chuyển kiểu này của tôi mất mát thông tin, tôi đồng ý chuyển. Thế và rõ ràng sau khi chuyển thì các bạn thấy là nó mất hẳn cái phần 0.56 đằng sau, đúng không? Mất hẳn phần này. Đấy. Thế là tôi nói cho Java tôi đồng ý thì Java sẽ chuyển cho tôi. Đấy. Ok, đấy các bạn thấy không? Các bạn hoàn toàn có thể hiểu được và trả lời được nhé, mạnh dạn lên. Cô hỏi thì trả lời, và trong quá trình học mà không hiểu thì phải hỏi ngay nhé. Follow từng cái slide một, không để mất đâu. Okay, so for the first common, okay, and the new value will be 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and for the second common, is this okay? Yes, I think it's okay. Yeah. Why? It simply assign a value P to G. P to G, and P in the type? Type integer. No. Oh, it doesn't work because long is Long is it takes more memory than integer. Yeah. Long is bigger than ent. Okay. So here you want to put a bigger one into a smaller one. Yes. And if you write like this, Java will get you the error. Okay. How can you correct it? How you correct it? This command ent g equal assign to integer P. ent of P. Okay. So if you write it, it will be okay. Because here you use the syntax for casting, and you say to Java that you cast it for me. Okay. So it is okay. Okay, thank you. Okay. And for the third command, what happened here? Đỗ Văn Vũ. Yeah. Yeah. You explain to me. The result is okay. Okay. And what I do here? The real value of the type is char. Firstly, and it declare the real value of type. the real value. What happened in this command? Firstly, it declare a variable name. C. Name C. C. Yeah. Of Data type. Of the The data type. character data type. Okay. And then is assign the value. Which value? 2 byte. No, the value T. Okay. To C. Okay. And okay, because this is a data type, so it's 2 byte. Okay. But from this command, you have to explain to me like this. Okay. 2 parts. The first one declare a variable of the type, and the second part assign the value. It is okay, Vũ? Yeah.
Okay. So in the fourth command, what do they want? They want to again in this command. To declare a value. No, not declare value. Declare a variable. Yeah, variable. And the name of this variable is G. Yeah. ENT type. Okay. Shortly, we talk like this. Okay. And secondly is assign. Yeah, assign the value of G to of C. the variable C to G. Okay. Okay. So you see, is this correct or not? From C to G. That means from which kind? Character to ENT. That means from 2 by into 1 by 4. 4 by. So this okay or not? Okay. Yeah, so this okay. 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 Thank you, Wu. Okay. So this okay. Oh my God. So this okay. This okay. And for the next slide. Is this correct or not? Dương Minh Châu. Em có. Yes. You explain to me the fifth line. So, this line will be error. Yeah, why? Because the C is declared as char and K is short, and short cannot be minus with char. So if for this line to not be error, so we have to casting say C to short. Yeah, correctly, because we have a rule that when you convert from short in character, you have, even you convert from short to character or from character to short, you have to do it explicitly. Okay, so if you write like this, it will not correct. So how you rewrite this sentence? Short K minus bằng minus. No, this is not minus. Equal to or assigned to. Bằng short C. Yeah, assigned to short C like this. Okay. Okay. So for this is okay. Okay. So you have to remember the rule when you convert from short to character. Okay. And yes, this in the sixth line. Okay, this is correct. How you convert it correctly. Okay. Thank you. And now in the 7 and 8, what do you have? Is this correct or not? Hoàng Hữu Phúc. Có em ạ. Yes. Can you explain for me? I think 7. I think 7 is correct. Correct. Okay, and for the 8?
I think it's correct too. Correct too. Okay. I will call another one. Lê Hoàng Hiếu. How do you think about these two common? That okay. 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 Oh my God, I repeat many times. What happened when you write down a real number like this? It become a float number. No. Double. Double. Okay, please remember when you have nothing before the number, the real number, this will be in the double type. Okay, so when you in the 7 common, you write like this. That means it will arrow. Yeah. Why? Because nói nào tiếng Anh. Em nói tiếng Việt rồi. No. Không thể try your best. Want to convert from double to float, we have to use the the casting syntax. Okay. How you write? I will write for you and you read for me. Float F. Now assign to float 20 float. And remember the parentheses 1, Yes. 2, 3, 5. Okay? Yes. Yeah, correctly. Yeah. You see, when you try, you can do it. Okay? And the same thing for the 8. When you write the number like this, that means it is in the double type. And you want to convert from double to float, that means you have to write down with the casting syntax. Okay? And again, here you have to write like this. 0.0. Okay? Yes. Okay. Okay, thank you. And in the night line, lúc nãy cô vừa gọi bạn Hoàng Hữu Phúc đúng không? Okay, Hữu Phúc, can you explain for me? If you understand the second and the 8, and sorry, the 7 and the 8, you can explain for me the 9. I think the 9 is correct. Again. Nào, em có hiểu câu 7 và câu 8 không nào? Vì sao lúc nãy em nói là correct mà sau khi bạn giải thích thì nó là sai và phải viết lại nào. Câu 7, câu 8 bạn giải thích em có hiểu không? Có ạ. Nghĩa là sao? Câu 7, câu 8 nghĩa là sao? Có nghĩa là các cái số khi mà được khi mà viết theo kiểu kia thì nó sẽ mặc định là double, nên là mình phải thêm float đằng trước để chuyển từ double sang float ạ. Đúng rồi. Viết kiểu kia là kiểu gì? Kiểu thập phân. Kiểu thập phân, số thập phân mà lại không có. Bình thường thì muốn viết kiểu double đúng không? Đấy, thì sẽ viết là 12,35 hoặc là 12,35 có chữ D đằng sau, đúng chưa? Muốn viết kiểu float thì là chữ gì? Thì là chữ F ạ. Chữ F đằng sau. Rồi. Ok. Vậy thì theo cái cách viết như thế này, mặc định không có chữ D thì nghĩa là đây là kiểu double. Nên muốn chuyển double về float thì phải ép kiểu. Ok. Nào, thế xuống dòng số 9. Khi mình viết như thế này thì mặc định nó là kiểu gì? Dạ. Số 9 ạ. Dòng 9 ấy. Em có nhìn được không? Em nghĩ là integer ạ. Thế
Thế thì sao? Thì viết thế này có đúng không? Không ạ. Vì sao? Em suy nghĩ đã. Nhưng mà em nghĩ là nó đúng như nhỉ? Vì sao nó đúng? Bởi vì là integer thì nó kiểu dữ liệu mà nó kiểu gì nhỉ? Nó gọi là kiểu dữ liệu có range bé hơn float, nên là khi chuyển từ int sang float thì mình không cần phải thêm cái float đằng trước nó. Không cần ép kiểu. Vâng, đúng không cần ép. không? Vâng. Là chắc chắn chưa? Em chắc chắn rồi ạ. Ok nha. Vậy thì chỗ này có ok không? Đây là chuyển từ int về gì? Về float thì nhìn lại theo quy tắc là có chuyển được không? Ok nha. Được chưa? Thỉnh thoảng tôi cũng phải lừa chứ. Oh, sorry. Okay. No problem. Okay. This is not okay to float. Okay. In this one, maybe I correct it today, but it's not correct. Okay. This is just a double. Okay. In your slide, it is correct. Okay. To the float. So for this one, it's not valid. Hai cái này thì là sai đúng không? Còn cái này là ok nhé. Trong slide của các bạn đúng. Cái này sáng nay tôi lại đi sửa cái này thành int là bị sai. Được chưa? For other students, is this okay? Remember the rule. Okay. How you can convert from smaller to bigger. Okay. Okay. But when you convert it in the inverse direction, you have to do the casting. Okay, explicitly. Okay. And now, for this one and this one, maybe it's a little difficult for you because you cannot convert directly. But the answer is for this, you will get the error because this literal number is our range for ENT of the type ENT is our range. Okay, you write it, that means it is in the ENT value, but this is too big for ENT. Okay, this one I have to like this, and the same for this common. For this common, what do you have? Here you have ENT and you have to convert it to a short. Okay, that means you go back to the direction. You go in the reverse direction, so you have to do it explicitly. Okay, how can you write it? Short key now equal to short of the 9999. Okay. Okay, student, for this example. Is this okay, student? Okay, so okay. Thank you. Okay, thank you. So I have this slide for you, and you will do it at home. Can you explain to me why after these two common, the value of E is like it?
And after these two common, the value of E is like this. Okay? Explain for me why E and G have this value after the casting. Okay? In your slide, you already have this common, so try to explain for me why you have this very strange value. Okay? Here we have 999, but after casting, you have something very different. Okay, explain for me why. Okay, I have to pass this quickly. Okay, and again for this example, you have this 999, and after casting, you have a negative value. So what happened here? Okay, the same with this. Okay, so for this, try to search how to represent a negative value. In binary. Okay, you showed it, and you can explain the value here. Okay, hai cái này các bạn, mấy cái ví dụ này các bạn tự tìm hiểu nhé, giải thích tại làm sao mà các cái giá trị sau khi mình casting nó lại rất là khác cái con số 9999. Đấy, thì là với ví dụ trước thì là các bạn tự giải thích, còn với ví dụ này thì muốn giải thích thì các bạn phải tìm hiểu cách là biểu diễn cái số nguyên âm nhé, các cái số âm ở trong nhị phân, số nhị phân thì là biểu diễn như thế nào. Đấy, ok, and we will move to the next section, which is called numeric promotion. Ok, tức là chuyển kiểu trên toán tử nhé. Numeric promotion, chuyển kiểu. Promotion thì không phải chuyển kiểu, nhưng mà chúng ta dịch nó theo cái kiểu như vậy là cho nó dễ nhé, là chuyển kiểu trên toán tử. Promotion là thăng chức, kiểu thế là thay đổi từ một vị trí này sang một vị trí khác nhé. Or we can call it the type conversion for operator. Ok, chuyển kiểu trên toán tử. Ok. So what is the operator? Các toán tử là những cái gì nào? Bạn có biết toán tử là gì không? Toán tử. Mấy cái dấu nhân chia cộng trừ bằng. Đúng rồi. Đấy, tức là các cái phép toán mà có thể thực hiện ở trên các cái toán hạng, đúng không? Đấy, cộng trừ, nhân, chia, vân vân. So maybe when you try to type this command in your Java program, you will see it very strange, very strange. For example, when you divide 5 by 2, you divide 5 by 2. You expect the result will be 2.5, but here you get 2. Okay. Again, if you type it like this, 5 divided by 2.0, you will get 2.5. Okay. So what happened? Okay, this the difference is bring from the numeric promotion. Okay, so let's see how you how it does with the operator. Okay, you can see that this numeric promotion only performed on some operator like multiplicity, divide, the modulo, the additional, and the subtraction. Okay, all other comparison operator, etc. Okay, tức là cái thực hiện
chuyển kiểu trên toán tử này nó chỉ xảy ra trên một số toán tử thôi, không phải tất cả các toán tử nhé. Ví dụ phép nhân chia, lấy phần dư, phép cộng, phép trừ, hai số hạng, rồi các cái phép so sánh, các cái toán tử so sánh, thì cái numeric promotion này sẽ xảy ra trên những cái toán tử đó. And how they do? If one of the two operands is of the type double, then the other will be converted to double, and the result will be double. Okay, this is the explanation for the numeric promotion. Otherwise, if one of the two operand is of the type float, so the other will be converted to float, and the result will be float. Okay. Otherwise, if one of the two operand is of the type long, so the other is converted to long, and the result will be long. And if both operator is not double or float or long, so they will convert, or both of the operator will be converted to ENT, and the result will be in the type of ENT. Okay, so let's see what does it mean here. You see, in this example, we have 5 divided by 2. 5, if you write like this, it will be ENT, okay? And 2 will be ENT also. So if divide an ENT by an ENT, the result will be ENT. So here you just get 2, but not 2.5. Okay. For the second example, you have ENT divided by a double. So one of the two operator is double. Then the other will be converted to double, and the result will be double. So 5 will be converted to 5.0, and the result will be in double, and it will be 2.5. So this is the explanation for this rule. Okay. Bạn nắm được cái quy tắc này chưa? Với toán tử chuyển kiểu trên toán tử nhé. Thì thứ nhất là chỉ thực hiện trên một số toán tử. Ở đây nếu các bạn muốn, các bạn phải tra thêm Google để biết thêm các cái toán tử khác. Ở đây chỉ liệt kê một số này thôi. Đấy. Thứ hai là cái quy tắc phát biểu của nó là gì? Khi thực hiện các cái toán tử này, nếu một trong hai cái toán hạng này là kiểu double, thì toán hạng kia cũng sẽ được chuyển về double và kết quả là double nhé. Nếu không, quan trọng ở những cái từ otherwise này nhé. Tức là đầu tiên phải xét có phải double không đã. Nếu không phải double, đấy, thì mới xét đến các trường hợp dưới nhé. Nếu hai toán hạng này không phải double nhé, và một trong hai toán hạng là float, thì toán hạng kia được chuyển về float và kết quả là float nhé. Lại nếu không tiếp, đúng không? Nếu một trong hai toán hạng không phải double, không phải float, mà có một trong hai toán hạng là long, thì toán hạng kia chuyển về long và kết quả là long. Đấy. Và cái cuối cùng, nếu một trong hai toán hạng không phải double, không phải float, không phải long, thì tất cả sẽ được chuyển về INT và kết quả là INT. Đấy. Cái quy tắc này nó phát biểu nó hơi lằng nhằng, nhưng mà cố đọc chậm và hiểu kỹ nhá. Đấy. Chính vì vậy mà nó mới giải thích cho mình vì sao tôi lấy 5 chia 2, kết quả của tôi lại ra bằng 2 nhé. Còn nếu tôi lấy 5 chia cho 2.0 thì kết quả của tôi lại là 2.5. Thì cái này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái độ chính xác trong tính toán, nên các bạn phải lưu ý trong cái việc các bạn sử dụng. Okay. So you will see this example in a true program. Trong lập trình thực thì như thế nào? Khi chúng ta lập trình như thế này, can you guess what will be print out if we apply the numeric promotion and casting here? Okay, someone can try for me.
Cái quy tắc đấy các bạn đã nắm được chưa? Cô giáo giải thích thế các bạn đã nắm được chưa? Ok. Ok. Cái này đã ok chưa? Nhá, cố gắng nhớ. Thế thôi. Còn chả có cách nào khác, mỗi cách là phải ghi nhớ quy tắc. Đấy. Bây giờ bạn nào có thể giải thích được cái đoạn code này sẽ in ra cái gì nào? Who can explain for me? The first Yeah. the first line define a variable named x Yeah. with type integer and Yeah. assign it To 5. Okay. the second line with the same explain with the first line and this line after this line it will assign to 2. Okay. And the third line we assign the value of x division the value of e and assign it to a variable named div. Yeah. Of the type And double. with type double. Okay. And then and after that, can you get the value for div? The the reason will be an integer value and it is 2. For this is 5 divided by 2, and the result will be 2, because Yes. both x and y is ENT. Okay. And you have to assign ENT to double. Okay. You have to double div equal to something like this. Okay. Yes. So can you guess what is the value of div? The value is 2.000. Yeah, 2.0. Okay. Yes. Because here you have to convert from integer to double. Yeah, here you have the casting from ENT to double. Okay. Casting. So C, in just one comment, you have numeric promotion plus casting. Okay. But this implicit casting. Okay. Okay. You have two how to say, two operation in one comment. Okay. Nhớ nhá, mỗi một câu lệnh này thôi nhưng mà thực ra mình có những 2 thao tác đúng không? Một thao tác đầu tiên là gì? Cái phép x chia y này là áp dụng gì? Numeric promotion, đúng không? Kết quả ra cho tôi bằng 2. Đấy. Sau đó cái phép gán 2 vào cho cái biến div này lại là gì? Một cái implicit casting. Đấy. Tức là gán giá trị INT vào cho giá trị double, thì ở đây mình lại có một cái casting. Đấy. Tức là chỉ có một câu lệnh thứ ba này thôi mà có 2 cái thao tác này xảy ra nhé. Các bạn làm, các bạn phải phân tích chậm như vậy, được chưa? Okay. So in the fourth slide, what do you have? Print out what is the output you get? We print the reason to screen. The first line. Yeah, you print to on the board, on the screen. Like this. The value is 2.0. 2.0. Yeah, you will print out 2.0. Okay, you print out the rule the true value or the current value of div. Okay, this is 2.0. Okay, thank you. So for the fifth one, what do you have?
the 5, the 6. What do you have? You explain the same for me. Who can try? The fifth line. Mm-hmm. The fifth line. Firstly, define a variable name occurrence type double. Yeah. And secondly, Mm-hmm. We will try the value to accurate. Okay. And what is the value? You explain for me this. The value the reasons after the fifth line is 2.5. 2.5. Why? You explain for me. Why is 2.5? Firstly, we explicit the type of value the type of h to double, integer to double. Okay. Firstly, you have to explicit casting x to double. Okay. And then you will get here is 5. 5.0. 0. Okay. Okay. 5.0. Okay. And then you get the y is 2. Okay. So the value will be write out like this. Okay. And so you apply the numeric promotion on this division, and you will get the result is 2.5. Okay. Yes. Yeah, correctly. Thank you. Okay. So again, you see in one comment, again, you have the casting, then the numeric promotion. Okay. In the fourth, in the third slide, you have the numeric promotion, then the casting. So, okay. Do you think it is difficult? It is difficult? Yeah, it's easy to imagine, but difficult to explain this. Okay. Because Okay. my English is not good. No, I think you are good in English. Okay, so try your best. Okay, but I think it is be careful. Be careful when you read a comment and try to imagine what will happen. Okay, and you see, for example, in the third line you have numeric promotion, then casting. But in the fifth line you have casting, then numeric promotion. Okay, so be careful. And if, oh my God, okay, no problem. So then the system will print out the accurate value is 2.5, okay, and the value for diff is 2.0, okay. Okay, we will go. Thank you. Nguyễn Ngọc Nghĩa đúng không? Okay, thank you. And now we will go to some other example. And I hope that you can explain for me what happened. Okay, let's see this one. And can you explain for me what happened here? Why here I say this error, and why here I say okay? Who can explain to me? We will pass the numeric promotion and we will take break later. Vũ tự học à? Yes. Yeah, can you explain to me why I say this error and this okay? Can you explain to me? Maybe
I is integer. And Yeah, I. why? Why? You say something about integer. Yeah, why? I see here short and short. I think the I in the second line is not defined, so it default as integer. I think that. No, maybe no. Because you already define it here. So from here to the end of the block, you always know about I. And I is always short. Okay, tức là khi mà mình đã khai báo y nhé, thì cái biến y đấy sẽ được sử dụng từ lúc khai báo cho đến kết thúc cái khối lệnh nhé. End of block nhé. Và cứ chỗ nào nhìn thấy y thì nó đều hiểu rằng là cái y này đã được khai báo ở cái dòng lệnh số 1 rồi và có kiểu là short. Chính vì vậy em không thể nói là cái y này không có gì cả nên là y này được hiểu là int thì không phải nhé. Cái y này đã được khai báo một lần thì là nó sẽ giữ nguyên như vậy cho đến khi nó kết thúc cái phạm vi truy cập của nó. Được chưa? Bạn phải lưu ý cái đấy nhé. Và được không? Nhá. Tự học nhé. Phải lưu ý cái đấy. Nghĩa là y ở đây là đã được khai báo là short rồi thì đến cái dòng lệnh thứ hai này nó vẫn là kiểu short. Nhá. Rồi. Okay. Okay. So who can explain to me why this second line is errored? We have I is short, okay? We have G is short also. And in the second line, you want to add, you want to make ing, and it will be have the numeric promotion on the operator addition. So what happened with the rule of the numeric promotion? If either one of the two operand is double, no. Are they float? No. Are they long? No. So otherwise, everything will be converted to ent. Okay, that means now I and G in the short, both of them will be converted to ent, and the result will be ent. Okay, so after make the addition, the right hand side will be ent, and the left hand side is short. And now you want to assign an ent to the short value, so you can get the error. Bạn hiểu không? Hiểu cách giải thích của cô chưa? Nhá. Ở đây là xuất hiện gì? Toán tử chuyển kiểu trên phép cộng. Nhá. Và phải nhìn lại cái quy tắc của toán tử chuyển kiểu là gì? Một trong hai toán tử có phải double không? Không phải, đúng không? Hai toán tử này được định nghĩa là kiểu short nhá. Đấy. Vậy thì không phải. Một trong hai toán tử có phải float không? Cũng không phải. Một trong hai toán tử có phải long không? Cũng không phải. Vậy thì cả hai toán tử sẽ được chuyển sang kiểu nguyên nhá. Và kết quả cũng sẽ là kiểu nguyên. Đấy đúng là cái quy tắc phát biểu của cái chuyển kiểu trên toán tử. Đấy. Vì vậy, ở trên dòng lệnh số 2, vế bên phải của dấu bằng là gì? Kiểu nguyên. Còn vế bên trái là kiểu short. Y vẫn là short mà. Khai báo Y là short thì nó vẫn là short. Vậy thì ghép một cái kiểu nguyên là to hơn về kiểu short nhỏ hơn. Vì vậy tôi bị lỗi. Đấy là cách mà các bạn giải thích vì sao dòng lệnh số 2 là bị lỗi. Are you clear? Is this okay? I think okay.
If you not understand, you have to tell to me, and I will repeat to you again. Okay, I think it's okay. No one. Okay. Okay, thank you. Okay, so it is okay for the second line. Okay, and what happened for the third line? I say here, okay, why? Why is okay for the third line? Bởi vì đây là toán tử gì? Gán, cộng kết hợp cộng bằng kết hợp Đây gán. là toán tử cộng bằng. Nó không phải toán tử cộng nhá. Vì vậy nó không có numeric promotion trên toán tử cộng bằng. Đấy, cái numeric promotion trên một số toán tử thôi. Đấy, cộng trừ nhân chia nhá. Cộng trừ nhân chia lấy phần nguyên, một số toán tử so sánh, một số toán tử bit gì đó thì là các bạn lưu ý cái đấy. Chứ nó không liệt kê toán tử cộng bằng trong số các cái numeric promotion nhá. Vì vậy là cộng bằng là không xuất hiện. Và trên này mình chỉ có gì? Một bên là short, một bên là short thì là ok, không có vấn đề gì. Đúng chưa? This is the explanation. Okay, you can reread it. Okay. Do you have this in your slide? Because the version for student is different from my version. Do you have this? If not, you can write it down. Okay. Okay, and we go to the next example. Again, here I common is error and this okay. And who can explain to me why? I think the first line we define two variable name L and M. Okay. Yes. Assign the M variable to 5. Okay. Stop. Please stop, please. Remember for the newer. Here you assign 6 to E and here you assign 7 to Z. Okay. Here you just assign 5 to M. L is equal to 0. Okay. Please remember. Với những cái bạn mà mới lập trình nhá thì là nhìn và phân biệt hai cái câu lệnh này nhá. Được chưa? Một câu lệnh này gán cho cái gì thì là phải gán thẳng vào cái biến đấy. Chứ còn dùng cái dấu phẩy này thì không có nghĩa là L cũng bằng 5 đâu nhá. Không phải đâu. Chỉ có M bằng 5 thôi, còn L là bằng 0. Câu lệnh này chỉ khai báo mỗi L là kiểu short nhá. Và M là kiểu short và M bằng 5. Okay, can you continue? The second line we define the variable name n with type integer and assign 6 to n. Okay. The third line, why is arrow? Because the right hand we casting explicit and to short. We explicit the type integer to short. But the but the addition we have the numeric promotion. Okay. Yes. So and the result will be 11. Will be
11, but type is integer. Yeah, the result will be in energy. Okay, No. because it is a numeric promotion. Okay, and here that means the right hand side in energy and the left is short. Is short, so it's error. So this error. Okay, thank you. And you explain for me the last slide, the last one. Can you explain to me? Nguyễn Ngọc Nghĩa. Okay, the last slide. So we see the right hand side. We why is it okay? Because in the we addition n. N and M. So the addition, this addition have a numeric promotion. So the reason return an integer value. Yeah, correctly. So lastly, we casting explicit the integer to short. So yeah, correctly. The last reason we have the short value. Yes, the short value. And L we assign the short value to L, which is short value. Okay, so this correctly. Yeah, okay, correctly. Thank you. Okay, for other student, do you agree with this expression? Yeah, because you have the numeric promotion on the additional operator. Okay, so both of them will be converted to integer and the result will be integer. Okay, and for this one, this is okay. Okay, and again, I think we have this is the last slide for this part, and after this slide we can take a break. Let me see. Yeah, this is the last slide for this part. Okay, and this is just a question. What is numeric promotion and what is casting in this slide? Okay, let's see. What is this? Lê Minh Tiến. What do you have here? Lê Minh Tiến, can you hear me? No. Okay, I will write down the student who have who in the meeting, but not follow the lesson. Lê Minh Tiến, I ask you again, and you are not here. Lê Văn Nhuần. Yes. Can you explain for me the first? Is three. Three. Why? Why this is three? Is integer là số nguyên. Nên là ra integer cũng là số tự nhiên, không có số thập phân đằng sau. Vậy kết quả đây là 3. Okay. So for the second, can you try two and I will ask another one? Sorry, this is just the common, and here when you print E, you will print out 3. Okay? And what will be print out for F1? Okay, this no problem. This one, we have F1.
Who can explain to me for the F1? What will be print out here for F1? Yes, welcome. F1, I think it will print. It will print 3.33 in on the display. Why? Yeah, can you explain for other? In 3 week in the third comment, we first we declare a variable named F1 and it's data type float. Yeah. And we assign it, and we assign a variable that is test to a float. Yeah. And why this float? It's explosive. Because firstly you convert 10 to float. Convert 10 to float, and then we can divide to 3. Divide by 3. And it will have the numeric promotion. Yeah. Numeric promotion. Okay. So the result will be float. Float. Okay. Thank you. Okay. For F2, can you explain? Em nghĩ là em nghĩ kết quả là ra 3.0 ạ. Vì sao? Đầu tiên là chia một số nguyên cho một số nguyên, kiểu y là t cho một kiểu y là t thì đáp án là ra 3. Đúng rồi. Đây là sử dụng numeric promotion ạ. Sau đó là cutting 3 sang kiểu float Đúng trở thành 3.0 ạ. Yeah, okay, correct. Okay. And for the F3? F3. It's 3.3333. Yeah, why? Because the variable f0 is its type in float. Yes. So even here you assign to 10, but it in the memory it will get the value 10.0. Yeah, because it is float. Okay. So here you assign it to here, and this is 0.0, and then 10.0 divided to 3 will be with a numeric promotion. Yes. 3 is converted to 3 times into the winner convert into to float. Yeah. Yes. Yeah. So, and the result will be in a float type and in float also. Value is, yes, and value is 3.333. Yeah, correctly. So this is the result, okay? And this correctly. Okay, so remember what is casting and what is numeric promotion, for example. Okay, and yeah, this is the result. For E is 3, okay? For F1 is 3.33. For F2 is 3.0, and for F3 is again it's the same. Okay, I think it's okay. So we will take 10 minutes and we come back at 2.5. Okay, and for other students, maybe you have to read again the slide and try to understand. Okay, and if you don't, you ask me and I will explain to you. Okay, so we take a break and we come back at 2.5. Okay, student. Okay, thank you. Take a break. Yes, ma'am. Yeah, thank you.
Okay, we will come back. And now we will go to the last part of this lesson quickly. Firstly, we talk about the operator. Okay, you know about the operator already. How we can combine single value or sub-expression into a new and more complex expression and return the value. Okay, and we can have the following type of operator. For example, the arithmetic operator. Okay, các toán tử gì? Toán học, đúng không? And then the bit operator. Okay, you can have the and, or, short, not, and the shift for the bit. Okay, you can have relational or comparison operator. Các cái toán tử quan hệ hoặc toán tử so sánh. You can have logical operator. Again, you have and, or, and not. So please make the distinguish between bit operator and logical operator. Okay, for and it's just one symbol, one this kind of symbol, and for logical you have double this symbol. Okay, so please remember the difference between these two operator. Okay, you have the assignment operator. Cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng, phần trăm bằng. Cái này có nghĩa là gì? A cộng bằng 2 nghĩa là A bằng A cộng 2. Okay. So the same for trừ bằng, nhân bằng, for example. So please remember this. Okay. For the operator, you have also the unary operator. What is called toán tử một ngôi. Okay. Toán tử một ngôi. Những cái vừa rồi là toán tử hai ngôi là binary operator, còn for toán tử một ngôi là unary operator. For example, you want to switch the sign between a positive sign and negative sign of a variable. You use this switch sign, plus A or minus A. For example, you have the operator 1 unit increment or decrement, plus plus or minus minus. Okay. For example, E plus plus, that means E increase 1. Okay. Plus plus E, the same, E plus 1. But what is the difference between these? Who know the difference between the preceding increment and the post and the preceding increment? Sự khác nhau giữa y cộng cộng và cộng cộng y là gì? Toán tử cộng cộng là toán tử tăng thêm một đơn vị nhé. Y cộng cộng nghĩa là you have to use the current value of E, then you increase E to 1. Okay. Thế còn cộng cộng Y là gì? You increase E to 1 and then you use E. Đấy. Một cái là gì? Dùng cái giá trị của Y trước rồi mới tăng Y lên 1 nhé. Dùng Y trước rồi mới tăng nhé. Còn cái này là tăng Y lên rồi dùng nhé. Đấy là sự khác nhau giữa hai cái toán tử này. Thì các bạn phải ghi nhớ. Okay. And we have other operator, for example, the conditional operator. This like this. You check the value of this one, and this correct. You will assign this value. If not, you assign this value. Okay. So please refer to the internet to know how can you use this operator.
Okay, I will have to go quickly. And for the operator, you have the order of the operator. Okay, or we call the operator precedence. That will indicate which operator will come first, and you have to respect this order. Okay, and if you want to change the order, you can use the parenthesis to make the order as you want. Okay, đây là gì? Thứ tự thực hiện của các toán tử nhé. Thì nó cũng phải tuân theo một số cái thứ tự thực hiện. Toán tử nào được thực hiện trước, toán tử nào được thực hiện sau. Nếu mà bạn muốn đảo cái thứ tự đấy đi, hoặc là bạn muốn làm cho cái thứ tự đấy nó rõ ra, thì bạn sẽ dùng các cái dấu ngoặc nhé. Giống như hồi xưa mình học toán vậy, đúng không? Đấy là thứ tự thực hiện của các cái phép toán nhé. And this is the list of the operator order. Okay, this kind of operator will always execute firstly, and then the last one. Okay. And you know that with different order of the operator, you can get the different value. Okay, for this one will be different from this one. Okay, this easy. Okay, so I will pass this quickly. Okay, and here we will talk about the control structure in Java. Okay, là các cái cấu trúc điều khiển. Điều khiển lệnh để cho nó thực hiện theo một cái thứ tự nào đấy mà mình muốn. Okay. You will specify the program to execute a different command depending on the certain condition. Thực hiện các cái lệnh theo các cái điều kiện nhé. You will learn about the control flow statement, the conditional statement with the statement if, else, switch case, and the loop statement for while and do while. Okay, it is easy, so I will go quickly. Okay. Đây là các cái câu lệnh điều khiển, đúng không? Thì có các cái câu lệnh kiểm tra điều kiện nhé. Kiểm tra cái điều kiện, thỏa mãn các điều kiện đấy thì thực hiện thế này, không thỏa mãn thì thực hiện thế kia. Đấy, cho nên là nó mới bảo là xác định các cái câu lệnh khác nhau dựa trên các cái điều kiện khác nhau, đúng không? Còn đây là câu lệnh lặp nhé. Loop nghĩa là lặp. Lặp lại thì có các kiểu lặp for, lặp while và lặp do while. Okay. For the if statement. Okay, for the if statement, you will respect this syntax. Đây là cú pháp của if statement. Okay. You will write down if and then parenthesis. Inside this parenthesis, you will put the condition. Okay. And then you have a block of code. Okay. And this is some of the statement or command you want to execute. Okay. If this condition is present, okay, this one get the value true. So you will execute the statement, will be executed. Okay. Và nếu điều kiện này thỏa mãn thì thực hiện các cái lệnh này. Còn nếu điều kiện này không thỏa mãn thì làm sao? Không thực hiện các lệnh này mà đi đến các lệnh tiếp theo. Okay. So for example, I have this command. Okay. In this command, you declare a variable is like green of the type boolean. Okay. And you will assign it to some value, true or false value. Okay. And then you will have a conditional statement. You check if it's like green is true, you will print out drive. Okay, you will execute the command block here, and you will print out drive. Okay, and if here the value of light green is 4, so you will, for example, here I get the value true, and here I assign the value 4. Okay, so if
it's like green is full, so you will not print out driver. No, I will not print it. You skip down here, okay, and you continue with the end of the program, okay. And remember the condition here when you have to write it down as a conditional expression, okay, as a conditional expression. Ta phải viết nó là một cái biểu thức điều kiện nhé, để có thể chỉ nhận giá trị true hoặc false mà thôi. Okay. Again, you have another syntax, if else. Okay. Okay. And in the if else statement, you will show to the GVM if this condition is true. This statement is execute, will be execute. Else, that means the condition equal to 4. And you will execute this statement, okay? Here you see if the conditional expression get true, then the execute, then it will execute the block true statement. Otherwise, it will execute the false block, okay? And you will write here, if it's like green, when you write like this, that means you have to check it's like green equal to true. The double equal operator here, that means you check the equality. Okay, if it's true, if it's assigned true, so you will print out drive, or if it's 4, you will print out stop. Okay, so this is the if else statement. And again, you can make an even longer if else statement with multiple else if and only one else. Okay, you can combine multiple else if, but only one else. Okay. Okay, in this statement, that means you will check this condition, and then you check this condition, and then you check this condition. And if all of these conditions are not satisfied, you will execute the statement. Okay, if like green true, then you write. If 4, you will check if it's yellow. If it's yellow, you will slow down. But if it's not yellow, you will stop. Okay, so this is if else statement. Okay? And this is the code you write down to this statement. Okay, if else and else. Okay, I think you can pass this quickly, and because we already have very clearly example, you can read the example. Okay. So now how you will write out the conditional expression. Okay, this is your conditional expression. Okay, you can use the conditional operator to check some expression. For example, you check if 3 is smaller than 5, for example, and the result will be true. Okay. You check this, you will use this operator to check the equal, to check the condition. Yeah. For example, the true operator assignment, that means you want to check the equality. And the exclamation with the equal operator, that means you want to check if it's not equal. Okay. So remember, you have to write it in the condition of the if-else statement, okay? And you can use the logical operator to combine several conditional expression. For example, you combine with and, or, and not.
For example, you combine something like this. You combine, firstly you check 3 is smaller than 5 or not. Then you check 2 is bigger than 15 or not, and then you combine it with n. And now you use two, how to say, the Esperhans symbol, okay? And it will get you 4 value, 4 result, okay? You can use or and not, okay? Or with the 2 stand slot like this, and not with the exclamation symbol, okay? For example, and maybe you remember this, okay, how you combine through and or in your expression, okay? For example, I need to go to the museum and they say that they will have the discount for some case. Firstly, if your age is smaller than 15, or you are very older than 60 years old, or you are student, so your ticket will be $5. So how can you express or how can you write down the conditional expression? With this, how you will check if something, your ticket will be $5, for example. Oh my God, okay. If something, you have to fill out here. So the ticket will be $5. So how you fill in the condition here? Who can fill in for me to say this case? Ai có thể biểu diễn cái này cho cô xem nào? Mai Trần Duy. Mai Trần Duy có đấy không? Em có. Ok. Bây giờ em biểu diễn cho cô cái điều kiện này vào cái khối if này xem nào, vào cái ngoặc điều kiện của if này. If h nhỏ hơn, nhỏ bằng 15. Ok. And ok. h lớn hơn 60. H bigger than 60. What else? And is student. And is student. Okay. If you combine using and here, what does it mean? That means you have one person who have the age smaller than 15 and the age bigger than 60. Is this correct? Nếu mình dùng phép n ở đây thì nghĩa là sao? Cái người đó là sao? Có tuổi nhỏ hơn 15 và tuổi lớn hơn 60 thì liệu có không? Không. Không, đúng không? Vậy thì ở đây mình phải dùng phép kết hợp là gì? Có phải and không? Or, đúng rồi. Mình sẽ dùng or ở đây, đúng không? Nghĩa là gì? Nếu người đó có độ tuổi làm sao? Nhỏ hơn bằng 15 hoặc lớn hơn 60 tuổi, đúng không? Hoặc là sinh viên. Thì lúc đó cái vé cho người đó sẽ là có giá là 5 đô. Ok? Be careful when you choose between and and or. Be careful. Okay, thank you.
Okay, be careful when you choose between N and R. Okay, as I analyze for Z. Okay, and here this how you write down the condition. Okay, you use the R combination for this. Okay, and for example, you will have this example, and I think you can try to see what will be the result. Okay, for example, you have a main method here, and then you declare something, you check this is the modulo. That means chia lấy phần dư nhé. Cách chia lấy phần dư. And you check whether the modulo is equal to 0. And then you will print out the output. Okay. I think we cannot part this because we don't have enough time. And for this, you will see this the result. Okay. And for switch case, you have another statement for switch case. Okay. You will use switch case to check a single variable of the type ENT or the enum type. You have to refer by yourself. Tự xem là cái kiểu enum này nó là kiểu gì nhé, và cách dùng như thế nào nhé. You check the single value for different single variable for different value, and you will execute the corresponding command. Okay. For example, here you use the switch case. For example, you will have to check, you need to check the passcode. Passcode is a variable of the type ENT. If the passcode is equal, if passcode equal to 555, you will assign espresso to the coffee type. Okay. If it's a 312, you will assign vanilla latte for the coffee type, for example. So you always have the corresponding between the switch case and if statement. If if statement is can be longer, yeah, and you use the switch case will be shorter. Okay, when you use both of them. See how you compare this. Okay, and you will see each of the case here will corresponding to if and or the else or the else in the if else. And later you will see the break. The break will have you to break out of each case. If you don't break the case, the next command will be continue, the next execute. The next command will be execute. Remember, this is very important. If you don't break the case, okay, that means here you don't have the break. Then this command will be execute. If you don't have this break, this command will be execute. Okay, then we continue every command if you don't have the break here. Okay, so remember this. Okay, you can try in your IGA and you remove the break to see what happened. Okay, see what happened. Okay, and this is the syntax for the switch case. You have the switch, you have the expression, and you have each case, and then the code block. You have the break, another case, code block, break, and the last one is default. That means if you not satisfy this case, this statement will be executed. Okay. Okay.
And remember, the case cannot be repeat. That means you cannot have case S here and then you have a case S. No, it's not. It's not allowed. Okay, case cannot repeat. And the default we control the value outside the case value. Okay, everything I think is clear in the slide. Okay, and this one example you can try with your IGA, and for this also. Okay, and you can always replace the switch case with the else. Okay, we will go to the while and do loop. While and do while loop. Okay, that means here we change to the vòng lặp. Okay, những câu lệnh trước là câu lệnh kiểm tra điều kiện, còn câu lệnh này là câu lệnh vòng lặp nha. Tạo vòng lặp cũng là kiểm tra điều kiện nhưng mà sau đó là mình có vòng lặp. Okay, you will execute a statement on the block while the condition is still true. Okay, you will write like this. You have the condition here, and when the condition is true, is still true, the code block will be continue to execute. Okay, like this. When this is true, you execute the code of the block, and then you check again the condition is true. You do again the code block again and again until the condition is false. You will go out of the code block. Okay. For the do while, you do the same, but you will do the code block first, and then you check the condition. Okay. This is the difference between these two statements. Okay, you do the code block firstly, and then you check the condition. Okay. So for the while, you can execute the code block 0 or more time. And for the do while, you will always execute at least one time the code block. Okay. And for example, you have this example. You have a while loop here. Here, firstly, you have defined a variable num of warning of the ENT type, and you assign the value 5. Okay. You declare another variable I, for example, of the type ENT, and with the value 1. And then you have a while statement where you check if I here is smaller or equal to number of warning. This is the condition. So you will print out warning, and you increase E by 1. Okay. So firstly, you will write down first time. Okay, is equal to 1. Okay. And then you check if 1 is smaller than number warning, which is 5. Okay. So you see it's true. That means it will execute the loop. It will execute the block. Okay. So the first warning is print out. Okay. After print out the warning, the E is increased by 1. So E is now changed to 2. Okay. Again, you have to check the condition. Because 2 is smaller than 5 is 2. So again, you print out warning. Okay. And then E is increased to 3. After E is increased to 3, you have to come back here, and you have to check the condition. This is true again, and you print the warning again. And you will do this loop until the value of E of I is 6. Okay. When the value of I is 6, you come back here and you check the condition. You see that is 4. So your statement will be stopped. Okay. And
after this, you will print out 5 times of warning. Okay, so you can see for y here, you can check the value and you will print out several times of the code block. Okay, you will do several times the code block, and you have to pay attention. That means you have to avoid the endless loop, tức là các vòng lặp vô tận, vòng lặp không ngừng nhé. Phải tránh cái việc tạo ra vòng lặp không ngừng. Nghĩa là gì? Tránh cái condition làm sao? Luôn luôn là true. Đấy. Và để tránh cái việc như vậy thì làm sao? Trong thân của gì? Thân của vòng lặp while này phải có lệnh gì? Làm thay đổi cái condition. Đúng chưa? Ok, tôi nghĩ có bạn đang trả lời đúng rồi. Thì phải nhớ cái đấy. Trong thân của vòng lặp while phải có cái lệnh nào đấy làm thay đổi cái condition này đi, thì mới có một lúc nào đấy condition nó bằng false được để cho nó thoát khỏi vòng lặp nhé. Và trong ví dụ này thì cái lệnh nào làm thay đổi cái condition nào? Sẽ giúp chúng ta thay đổi condition. Lệnh cộng cộng với y đây ạ. Đúng rồi. Lệnh y cộng cộng nhé. Chính cái việc tăng y này sẽ giúp cho gì? Y chạy từ 1 cho đến gì? Sẽ tăng dần cho đến lúc nào đó nó lớn hơn 5. Đấy. Và lúc đấy thì nó sẽ làm cho cái điều kiện này của chúng ta trở thành false nhé. Thì lúc đấy mới giúp cho cái vòng lặp này kết thúc. Cái này là cái vô cùng quan trọng. Đấy. Nhiều trường hợp là lập trình xong rồi cho nó chạy, cứ chờ mãi chả thấy nó in kết quả, chờ 15 phút không in kết quả. Nguyên do là gì? Vòng lặp vô tận, không bao giờ dừng nhé. So you have to pay attention with this. Okay, and remember, okay, always common to change the loop counter variable. Yeah, they call this the loop counter. The I here is called the loop counter. Okay. Okay. And you can check this example, okay, with your IDA to see what will be print out. Okay, and you will replace. You can replace do y and y. Okay, and the for the same. Okay, the same, but with the syntax for the for is a loop also. Okay. And in the for statement, you have to write with this kind of syntax. Okay, you will see the example to make it clear. In the parenthesis here, you will have 3 components. Okay, you will have 3 components or 3 expressions. This is the first one. This is the second one, and this is the third one. Okay. For the third one, we call it you init the loop counter. In the second one, you will place the loop condition. And in the third one, you will make the loop change, something like this. Okay. And for this loop, you will execute this statement. Okay. Okay. And let's see. For example, here how you read it. For E equal to 1 and E smaller than number of warning, I will execute this. After execute this, I will increase E to 1. Remember, okay? When you read it, this first statement, this second statement, and then the code block, and the last will be the loop increment. Nhớ nhá, lúc mà cái for này nó thực hiện thì nó lại thực hiện theo thứ tự là gì? Cái loop counter này là cái câu lệnh thực hiện đầu tiên này. Sau đó là đến câu lệnh kiểm tra điều kiện, loop condition này. Nếu điều kiện này thỏa mãn thì khối code block này được thực hiện này. Code block này thực hiện xong mới tăng cái y này lên 1 nhá, mới là thực hiện đến cái loop increment này nhé. Vì vậy nó phải thực hiện như vậy thì cái y này nó tăng mới đúng, chứ các bạn không được phép là thực hiện 1, thực hiện 2 xong rồi tăng luôn y lên rồi mới thực hiện cái 3 thì là sai nhé. Thứ tự thực hiện sẽ là như vậy nhé. And this expression 1, 2 and 3 here, I
come back to the original. 1, 2, and 3 here can be absent, and you will have to replace it in the block. Okay. So for example, here you can write something like this. ENT. If you miss something, you left it blank, but you keep the semicolon. Okay. E++, for example, like this. And then you have to check E in here. You do something, warning, for example. Okay, so this the way you can make some expression absent, and you replace it with the corresponding common in the block. Okay. And you can declare variable in the for loop. For example, here you see you declare I as the ENT. Okay, to declare the counter variable. Okay. And of course, when you declare ENT, I in this for the scope of E here, the I here is limited in the loop. This is the remark you have to remember. Okay. And this is an example, and you will try to figure out what is the result. Okay. And for you and Y, you have two different loop statement. For the Y, for the for, you will use, if you can, if you know already about the number of iteration. But for the Y, you will use when you don't know about a number of iteration. Okay. And sometimes you can have the corresponding between these, but sometimes no. Okay. Yes or no, it depends. You can have the corresponding. Okay. And again, I speak a little about how to change the control flow with the break and the continue command. The break command, you already see it in the switch case. Okay. When you use break, that means you want to exit the switch statement, or you will want to end a for, a while, or a do while statement. Okay. You to exist and to end the statement. Okay. And you can have two forms of break with the label and unlabeled tag. That means you want to move to the next command, and that means you end, and then you move to the next command with a label, with this label. Okay, or not. Okay. And for the continue, that means you don't stop, you don't end the for, but you just skip the remaining statement of the current iteration and move to the next iteration. Okay, that means you are in the loop. Okay, just move to the next iteration. Break này là giúp chúng ta thì thoát khỏi các cái vòng lặp nha, thoát khỏi switch, chuyển xuống cái câu lệnh tiếp theo. Thế còn continue thì không thoát khỏi cái vòng lặp này, chỉ là gì? Chuyển đến cái vòng lặp tiếp theo mà thôi nha. Okay, and this is an example, and you can try this, and it will have you to break the loop, or just move to the next iteration. Okay. And there are some remarks for using for and y. For the variable we declare in the loop, it just have the scope in that loop or that block. Okay. This is just remember. Okay. And let me see if the homework have erased or not. If not, you can use
I think this have the array here. Okay. So I think for the array, you will read it at home, okay? Okay. For the, you will read at home, okay? And then you can do the homework of the second chapter, okay? And next week, I will review to you about the array, and I will correct the homework. Okay, I think for the array is not it's everything I write down in the slide. Okay, so it's easy for you to read it by yourself. Okay, and here I provide to you some methods to read the data from the keyboard, and it will have you to do the homework. Okay, you can choose some method for you to use, and mostly some use the second method. Okay, and here we have some first exercises, and you will have the assignment in on team, and you have to return to me the exercise before next week. Okay, and we will correct the exercises next week. Okay, and I will give the construction in the team. You have to group. You have to give me the group for project. Okay, and the next week I will divide the project for you. Okay, so send me your group. Okay, but I will make a instruction in team. Okay, for this one. Okay, for this week, do you have any question? Sorry, I have to take the time because we go is more detail, and so we pass about 10 minutes. Okay, do you have any question? If not, we will see you next week. Okay. Yeah. Okay, so thank you. So thank you because there are 66 students still there. Thank you very much. Okay, so see you next week. And if you have question, again, tell me and treating with me in the team. Okay, thank you. Bye, sir. Okay, and goodbye. Teacher. Yeah, goodbye, students. See you next week.